Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times, nine Brian Banda, kulikonse kumene mukutionera nthawi zino. Program yathu yapadera timaicha kuti Times Special, imene timabwera ndi alendo apaderanso. Lero ndili ndi Dr. Wisely Phiri, amene ndi mwini wake wa kampani ya Spark Systems Limited, komanso yowa ndi current president wa Malawi Chambers of Commerce and Industry, MCCCI. Ndikufuna ndikulandireni atsogoleri mwatilemekeza kwambiri. Sikomo kwambiri. Kaya kuliro kuli kunyumba nkuti? Kunyumba kudakali kunoko ku Blanta. Ku Blanta ya? Onimwana ngati makhalitso lilongwe. Ayi. Kulongwe tangomanga head office kumeneko. Chabwino. Koma paja tufandi mangeso kunoko, so family dakali kunoko. Chabwino. Igwenda bwanji ntchito makamaka yambire ku Commerce of Industry. Ku Chamber of Commerce taunena kuti ntchito igwenda bwino kwambiri. Okay. Yaendaso bwino kwambiri muzaka zimene ndakhala ndili president. Mmene ndimayamba amene ndimakhala kuti akundi ikapo president atandivotera, pali zinthu zimene nanena kuti tipanga tikamamaliza temu yanu. Nde temu ikutha mu April mwezi wa mawa. Okay. Nde panopa ntakunena kuti zinthu zaenda bwino kwambiri. Tikamaona values amene timanena kuti chinthu ichi mlingo wake ufika zonse takwanisa zimene timanena kupanga. Anaye munalowa liti president? 2 years ago. 2 years ago. Yeah. It's a 2-year term. A 2-year term. Okay. Nkuteka kuti mukhoza kuti gawira zina zimene have there been any achievements? Yeah, so the achievements that are based zinthu zimene nanena kuti chani tipanga. So for example, the time I was becoming the president, there were some specific things that I promised the members to say we'll achieve. One of them was to operationalize the arbitration center. I will explain what that is. The other one was, I come from IT. So some of the processes that we are running under the chamber, I looked at them to say, no, we need to digitize them. So those ones we've also achieved. Then I also looked at the trade fair. So mostly at the trade fair is our flagship event. And looking at the trade fair, how it's been run, we had to relook at it to say, how do we make the trade fair add value to our members? Because when members come with their products at the trade fair, yes, some of them want to sell, but that should not be the focus. The focus should be partnerships. So when we look at the partnerships, we're also looking at how do we export. So if you want to export, then now we have to bring in people from outside. Similar companies where you can do synergies and say, if you are exporting something, let's say some macadamia, who is buying? Do I need to sell in Malawi? Can I sell it outside? So based on that, we had to relook at the trade fair. And I'm happy to say, even if you had come the last trade fair, for example, we are even running seminars at the trade fair for our sellers, where we would even teach them about the Africa Intercontinental Free Trade Area, so that they should be able to export outside. So out of it, actually, we would come and check. If you look at the numbers, so for example, in terms of businesses that were done at the trade fair, already they were in billions. If you look at people that now came there and sold their products, it's in hundreds of millions. Then, based on those, I had given the KPIs to the people at the secretariat. So you need to tell them to say, that you already, for example, director of membership. At the end of the year, I don't just to be approving your salary, what have you achieved as a director of membership? So we had also to look at in terms of the growth in the membership. So all those, today if you look at the growth of the membership, we've grown over 50% of it. If you look at the monies that we've been generating at the MCCI, it's gone up by 36%. But then that's the turnover. By the end of the year, you say, okay, this is the amount that we've generated, but what is the surplus that you're getting? So the surplus will help you to expand outside. The surplus already for us year on year has gone to 75%, which has allowed us now to go into the other districts. So you might have seen, for example, last year, we even went to Zomba and have farmers market, which never used to happen. So now we've gone outside these cities.
Yeah. tisaiwale kuchichewapo Yeah, so tapezeka kuti mpaka takafika ngati kuzomba nakhani farmers market kumene timakaonesa kuti as MCCI mamembers ang'ono chifukwa kuti kumbuyo koso tikamakhala ndi anthu kumacheza nawo amazane naso kuti representation ene ya makampani akuluakulu ili bwino koma ang'onowa muzitipanga chani ndi ili chinali ngati njira imodzi yomapangaso pull in makampani ang'ono so you can even see makampani ang'ono amene mabweramo kukhala ngati president wa chamber amene anakonesa kuti pa membership anali 7 mene ukamba pano pati ndi 48 makampani ang'ono ma SMEs so zakhala ngati in all angles ma achievements achitika munakamba yoyambirira icha arbitration center. Yes. Yeah, so tikamaona arbitration center pali zinthu zingapo zimene ife timakayang'ana kuti ife index yathu aziko anthu akunja azitiona pali zinthu zina zimene timayena tizichita as a country. So tikamakamba za foreign direct investment anthu akunja chabwerese ndalama kunoko. For example, government makamba za ATMM strategy tumafuna anthu abwerese kandi mining kandi chani ndalama ziyabweresa zambiri ndipo mazakhala kamayang'ana maiko aja amakayang'ananso kuti malamulo akamayenda motani nditati ndayambana ndi boma ine ndinawakunja namba ndi boma zizayenda motani kunoko mutha kukhulupirira or mukudziwanso kuti tikakhala ndi milandu mwina kukhota matha kutenga 20 years ku business zimayenda zimenezo 20 million kwacha panopa in 20 years time mazakhala useless. So anthu akunja aja akamaona samazayamba kuonanso kuti titati tabwera ukoko kuti zinthu sizinayende tizipita kutiko ndi anzathu anayambisa amati ma arbitration center chifukwa milandu yambiri makathirapo kambirana. Arbitration center matha kukhala so even ndi matime na say mulandu mumalizani chani 3 months. So ifeyo tinazayambisa so chani arbitration center inapanga register kalekale kumasima ayenda. Okay. Ndi mene ndabwerapo president napanga so push kuti no arbitration center yo iyende panopa ikuyenda ndithu moti kupanga so train ma arbitrators zinthu zaba kuyenda so mbali malongosola ndithu kusambana kwina kumene kunalipo azo sezo panopa zikuyenda tinapanga so employee so CEO amene akula naso arbitration center panopa tupanga train anthu amene chifukwa arbitration imakhala kuti mwina inu ndino ndi company kamwina ndi construction ine ndikufuna mundipangire chinthu koma sizinaende tayambana ino mundifuna kupita ku court koma ukapita ku court mbapeza nthawi zambiri zimakachedwa ndi matha kulemba mu contract jamunena kuti tikapanga tikakambirana using an arbitrator amene azanene kuti mulandu warakwa ndi awa or tipange chonchi. So with that imapeza kuti mwapasana ndi nthawi yonena kuti mwina within 2 months arbitrator atipase chani chigamulo chake. So zimene zoti azipanga panopa tupanga train ma arbitrators and zinthu zikuyenda bwino. Okay. So munapanga chani kuti mwati membership iso yakweranso? Okay. How were you able kuti mwachite and kuti ajoine and kusajoina mavuto ake ndotani? So kumene ndikuchokera panopa I think taunena so kumbuyo kuna khalapo so chani president wa City Association naso ndi mavuto so onkera komweko. Okay. Anthu kuti akakhale member amakayang'ana kuti ndipezamo value yotani ndi mutha kukhulupiraso kuti mene timapanga apapapo economy simayenda bwino ndi kuti member abwere azalipire membership yatunso ili ma levels angapo pali mamemba amakampani akuluakulu timalipaso ndalama amusiso ndalama koma timaonesa kuti value yake ikhala value yotani. So for example makampani akuluakulu takhala tikukhala I've been reaching out to my companies takhala tikukhala ndi for example ma CEOs forum. So CEOs forum iniyo ngati company yayikulu kandi press kandi TNM kandi chani ndi mavuto anje tikamakapanga ngati fe ngati chamber ndi atipange robe mavuto muli nawo ndi mavuto anje amene tingatenge tikakhale pasi tikakambirana makampani so ang'ono mwe ndi mavuto anje then so apapa tukhala ndi ma issues oti currency yathu simayenda bwinobwino ndi nkuna timakayang'ana so kuti ife kuti tikapange compete market ina kumene ndaku Zambia tena tipange motani ndi timakaphunzitsa anthu ndi anthu akamaona value amatha kulipira bwinobwino and mutemu yanga amonso ntakunena so kuti even chani membership fee inakweraso. Okay. Koma membership fee kukwera koma anthu amabwera kumapanga register ndi kuti amayiona value ya phindu lokhala member wa MCCCI ndilotani? Phindu lake pali zinthu zingapo. So ngati poyamba pali ma issues ena ake ma members athu ena mapeza kuti amapanga export zikabwera kunoko ndalama zijazi akukanika kuzipanga access. Okay. So munthu wabweresa forex yako para mabwera malamulo pakati katipa umanena kuti mwina forex zipita ku reserve bank izipanga choti chofa ma 30% timatha kupita kukakamba nawo kuti uyu ngati ali
akupanga n forex bwanji tikumpanga izizi angati tingathandize motani kuwathandiza kulemba even madocument yo kuti at least pakhale mawaivers enake ndiye pamazakhalanso zinthu zina zimene unena ngati ma training a exportation pamazakhalanso anthu ena oti mwina mwapanga export wakablokedwa pachani pa border zachitikapo izi last year unaka mpaka nazafika pa Facebook manenaso kuti ineza ndivuta yanjani pa border zikundikanika timarowerera ngati MCCI. Okay. So ifika ntchito yathu ndiyo panga robe kuti sitikupanga robe kuti muthawe misonkho mpange chani ayi koma environment iyo iyende bwino ngati government ikunena kuti tithakumapanga export ngati pali china chimene chikubloka kuti musapanga export ife timapita kukakamba nawo kanena kuti no timene apanga export mwabweresa lamulo ilili. So izozo anthu akupindula nazo kwambiri akamapanga export especially akamapanga export ndi ma market yo. So oroso ma market makamba kuti mwapita ku trade fair mufuna mphunzire ziwiri zitatu ina even trade fair ya last year ndi inayo tinatha kupita kumakakamba even ndi makampani akuluakulu ndithakunena nga trade fair inayo ya osa 2025 2024 National Bank inabweresa ma SMEs about 50 woti osanalipira anangobweresa uzapanga chani because National Bank ndi member watu so tukapasa anthu aja ngati market yoti atha kumagulisa zinthu zawo yeah. So ndi zikuoneka kuti zikuyenda masankho akubwera mwaseka koma ndamva kuti akuti simufuna uyimira temu yanga ndapanga zimene maina kupanga so ntaunena kuti ineyo sindiyimira kusayimirako sikuti pali vuto ina lake ayi koma kusayimirako pali zinthu zimene ndinaona kuti poyambirirapo tikuyenda kupanga achieve mmene ndakambira pano zipuseza pangidwa achieve. I believe panopa kuti with the caliber of the people we have in the industry I think we nasabwereso ndi chani ndi direction yake kuzathandizira chamber ineyo panopa with what I've read from the chamber side I want to concentrate already on my company which is Spark Systems. During the same time many chambers maenda bwino kwambiri ku Spark zaenda so bwino kwambiri so ndakhala ngati ndapangidwa ku stretch kwambiri and I want to concentrate mbali ya company komaso I've come to realize one thing kuti I'm saying kuti ku Spark is kuenda koma we mostly operating like in a silo what makampani ambiri sizimaenda. So I would want to concentrate on Spark but on a bigger side where maybe we can create an ecosystem tipange create makampani angapo tithandizane kuti tiyende motani kupita kusogolo ife chifati ndi experience utapanga export timakagwira ntchito kunja zonse ziji tifuna tione kuti tingathandizana zapha amene angapangeso zomwezo. So I would want my concentration to go somewhere else then kuchemba kuti fata I'm already seeing kuti there are a lot of business leaders a lot of CEOs that I can take up from where I've left. That's why I work on that kuti sindimira so ayi ndifuna pange kusudi mbali nayo koma anthu akunena kuti muimire zimene zozitipo anthu akunena kuti muimire chifukwa zikuoneka ngati kuti utsogoleri wanu I stand to be corrected koma zikuoneka kuti utsogoleri wanu unaenda bwino I may not have all the details yes. koma ano zikuoneka kuti zinaenda ndiye vuto chiyani because if you have been able to do both zaka ziwiri zapitazi you can do both zaka ziwiri zikubwera. No, I should agree kuti even the time I was state secretary kuti I'm not standing they didn't believe and I push abe kuma I had to stick my guns and say kuti neo sindikupitiriza. For example last year from the Spark side already tapanga open ma branches ma country awiri Tanzania and Mozambique. That's a lot of growth already for me to look at. Then so within Spark there are other companies subsidiaries. We've got one which is does cyber security. It's called District 30. Nde kuti ukokoso ndina ndi direso ndi anthu. Then panopa mene ndakambira mujamu zonena kuti I want to promote others going forward. We've had issues already in terms of people maybe looking at Malawi as a country down. So you might have seen maybe viewers might have seen this year we've gone into what we call Think Tech Thursday, where every last Thursday of the month, some social media kupanga ku Spark, where we go out and showcase with Marive them. Osa zongo gamba. Lero tikanena kuti system yanu ikagwa ina izuka ukuthi kuonesa zimachitika. It's one way of showcasing to kupanga zithu zitani. Koma would want now to move forward. So izozo tizipanga every month, tapangapo kale miezi iwiri panopa, January, February, pano tizipanga so much mwavitirira. I would also want to go into
trying to help anthu ena amene akumapanga makampani awo pamwina sizikwenda. So those I think that we call, for example, acceleration. Wina kandi idea koma zikumbalikira pera pake. He felt in the knowledge, in the experience amene tapangira grow. So I'm also building another team that has to help me in terms of that acceleration and part of incubation. So mukamaona zonsezi ntchito yake ndi yayikulu. Koma tufuna tipange create ecosystem yoti samaone kuti tikakhala tizingoona spark. Tionebe makampani angapo. And panopa mukamaona even with the direction, I've said this in some of the meetings, some of the donor communities and all that. Mukamaona direction of what the use has taken. We are now necessarily they're not looking into traditional donor, yoto mabirika government. Akomaona kwambiri into the transactional side of it. It's creating a lot of opportunity for the private sector. Because private sector, we also target making a profit. So I can already see what as we go forward, if you zienda bwino. Meaning that bandona zienda so bwino kwambiri. Koma zikamaenda so bwino kwambiri, you would want to create and hoti mukhalepo anthu angapo. Otherwise, if you are alone tomorrow, even MRA is only hammering you, you cannot cry because you are the only one. So I would want to go into a side way now. We can create an ecosystem and have a number of those companies. Kuri anthu kunja kuti pawo kakumaisesa kumasizikwenda. Koma nthawi zina imakhala kuti mwina kukanika capital. Nthawi zina simakhala capital kwenikweni imakhala kuti aziwe kuti, for example, if I'm dealing, for example, with government, palika ndinalimba zina zakuzana how we do with government. Anthu ambiri anabwera mu inbox mangu. If it matter about kuti izi zimachitika bwanji. So it's the way now. So, for example, I was explaining to say most of the people that I know, I mean, aruza ma properties out. I mean, makaona mu newspaper muja kunena kuti arandidwa nyumba. Ambiri ma entrepreneurs amene amakauta napanga supply government. Koma sana iganizira. Ukamakana obanso mapeza mu business amene bwino bwino, anakawina mwina business yake na 10 million kwacha, anakawina dira 100 million no government. Then akatengera ngongore kupanga fund. Government doesn't pay in 30 days. So umapeza to ni ngongore ikukwera chani interest. Koma mbali ina yonso sakukulipira. Korato inali nyumba akulanda nyumba. So mimi nimakhaunda khabasi kwa makambani if estimate about una inaso zinandithe koma simaziwa. So some of those we need to sit down and start sharing, and maybe we can direct each other and see how best those can be handled. Yeah. So mwalimba mtima? Baba basi. Direction dukurowera, I'm very sure kuti it's the right direction. Kuninga suma kandi anthu amakuthandiza ntchito munthu. So let's look at it in this way. Even kuchemba ukoko, it's not kuti ineyo 100% mabanga ndineyo. Because as a president, I set the direction. That's right, yeah. I set the vision. Then I give the people the KPI. Nufuna mubange is. Come after 6 months, nufuna zaone mabanga is means. Then you start following up. So remember, as I'm moving out, secretary is still there. And who amenda kugira nao, amena banga is easy. Adakaribu alikumeneko. Meaning if the new president comes in with his vision, our nchito abankari prove kuti amata kugira nchito. It will just depend on president apasa vision yake yotani. Ndiazi banga fora kumotani. And I'm very sure. And already now also kuti in case they want to reach out to me, I'm always available. If I ndikuchoka president, I'm still member of the chamber. So ndikuchokera right. Okay. Yeah. Yeah, so, you kuma meeting akadifuna ma meeting otizipanga because I'm still a member. And this one kwa ifeso ndikafuna that pange robe zina zake. I'm not a president, but I'm still owning a number of companies. So this is kind of my challenges anji. I mean munakumana now in your leadership. My challenges are done. Yeah. So when you're achieving something, it doesn't mean kuti my challenges are corrupt. So you can even see where we're coming from. I came in during the time we wanted to go and get Zisango. Is that 2020? No. So this is actually the last years. Because if you look at, for example, governments, most of the times, my campaign at Jamaica 2 years before. So we were preparing. Yeah, we're preparing for the Zisango. Okay. So when now you come and bring in some of the conversations and say, "Ichicha baba sijikwenda bwino," antama kaonera so another eye of thinking kuti mwina wanda opposition, mwina wanda jakuti. So even in those type of discussions, that means you have to be mwina mukhali niyo kunena kuti ndikupanga ndikufuna ichi chifukwa chake ichi justifying, because now you have to convince the other person kuti your intentions is clear.
we've seen those as we're going into that. Then we've also gone nthawi yomwe yoti tinandi ma forex issues, tinandi ma power issues. So even if we talk to our members, production in Asika, most of them they're talking about 50% of their capacity. So ukamapita kuti Maromo, yes, I had a lot of members coming in, joining us. It meant even the problem that became even more than what we expected. So I would go with for example, one of the things that I did, we expanded and even reached out to IFC, part of the IMF, the donor community, and told them maybe some of these decisions, because I need what we call data-driven decision making. You don't just wake up and send fund bankage without data. So we've even reached out to them to say, mungati thandize ndima analyst. Sifuna ndama zanu. Tipasane ma analyst kuti tikapanga analyze zinthu zokumapita ku government na kuti tax ita icho send. Then tizipanga analyze and tell them munena kuti muka icho Lero in the next 2 years mupanga ndrama izizi. So those discussions actually tazipangaso. Then we've got ana avomeraso koma papa amangodikira chifukwa cha zasankho ankanga chani abanga kuma expect by mid year or towards the end atipasa ma analyst chifukwa nagwiza naso kale. So there are all those things where you sit down and you have to discuss my politicians, then you have to discuss with the private sector. Then at the end of it, there are some things, for example, where some taxes all of a sudden present easy budget the other side. So you have to go to your members and show them the papers and say, present. So there were a lot of issues. So this is on top of what I'm doing to SPAC. I have to deal with almost everyone. What about Nkaniza Forex? Zodabwitsa affect banji under your leadership? So Nkaniza Forex is never going to affect almost when areas. In my base and Gasimuri my way now. So atolena kuti ifeyo as a company. Yeah. Tinalibeko bwino. Okay. In a way, because I should say for the past few years, my Zambia operations have done really well. Okay. Rwanda operations done really well. So these two, Madiba Sabi na Mpanga cushion Marao. Okay. Koma now, the way you transact, if let's say today I've used $4 million from Zambia, I need to be able to pay back. Kumepeza kuti ndama icho ukalipira kunoko walipira client, ndama icho si kuteka or even $50 kuti ibwerere kungo si kuteka. Ndezi mezu mwaza tichitisa panopa kuti tangomaliza project kulilongo tena timangeso chifukwa now you are worried now kuti ndama iyi pesa chani yabangaso divari. So if we've had those type of issues, when now you come to our actual customers, members of the chamber, I think we're talking about the forex issues, but some of the policies that came within these issues zinabanga affect my members one bit. So for example, even we had, I cannot say kuti tinakhala kuti tibile to forex as a country. Ka forex amakarado kaka ngono kenakake. Koma when now government came and say ndrama zizipita ku reserve bank, I think most of the people that had money in Marau, they no longer kept them here. Okay. So it affected almost everyone. Even that one, the many company access zimaganika. So we had to go and rob it, and some of the the policies does it. But some of the discussion, you don't just go and say Tugamba is easy. You have to discuss, because now you're going towards the elections. Mugagazi kurapapodi mugolimbana now. You know what you need is a business environment. I'm a business side of no tichite break bangono tiberanso ndi mbosa chidwa apa ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Special tili ndi Dr. Wise Lepiri amene ndi president wa Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI, komanso ndi mkulu wa company za Sparks Systems Limited. Tibweranso posa chidwa apa. Mukuonera program ya Times Special ndili ndi Dr. Wise Lepiri kuchokera ku Malawi Chambers of Commerce and Industry, komanso iwowa ndi mkulu wa Sparks Systems Limited.
And Hambiri, and I think we talked about this in our last conversation some years back. Amangona magalimoto a spark. Ndiye amafusi spark. Kwa pano mna Africa 60 for sparks 1, 2, 3, now na 16 ziwenda matani business ya ndiyotani. So if you got the spark, timapanga za ICT technology. Okay. Technology yathu timapanga zimati enterprise technology. Enterprise technology. Yeah. So enterprise, what I mean is the same ICT, but timapanga ma system amene timakapereka ku makampani ena kutapite ukagulisa kwa. So meaning kuti iwo amakaipanga branding ati ndiyawo. So timathandiza makampani kuti ma business yawo aende bwino. Amakaipanga ngati branding ati ndiyawo. Give me an example. Tiwakhani ma NDA siningalowe kwambiri into yani. Koma pali zambiri zimene timaziona mdziko muno. Zoti simuziwa kuti akupanga ndi Spark. And most of the times mazapeza kuti, for example, there have been times zoti mwina system yake yagwa. It might be a bank, it might be telecom sector. My engineer they are working on it. Okay. My engineer. President Peter Mutharika poyankhula mu State of the Nation address sona ananena kuti ndi chidwi chawo kuti tichite digitalize sinthu. Mnaulandira bwanji uthenga? Is that your field? Yeah, so digitization is our field. Okay. We even go beyond the digitization, where we go into what we call automation. Okay. So our president Ibanomba Magamba Zoti, as a country, I think we should look at digitization. And honestly, I agree with him 100%. There are some things that we're seeing. Zoruma zachita kudabwa so kuti ifeyo basi timangofuna tizingo kavutika. It doesn't make sense. So for example, if you look from the readership side, you've got my example, for example, what we call identity management. So identity management in the group imene muri zinthu ngati national ID, driver's license, passport, identity management. Mumakhandi munthu oti wachoka kandi kumangochi. Wasiya banja lake, wasiya nthawi ya mvula isakulimaso, nkumaza gona kujani, ka immigration, kakupita kujani, NRB. Ndikuti as a country we're losing out. His family is losing out, but as a country, again, this is productive citizen. We're losing out. Some of these things can be done from where the people are sitting. And again, we need systems that they should be able to be efficient. Actually, yesterday I was in another function. In mentioned Mausa, so it was a government function. Mausa, so sometimes government should not only be coming to the private sector looking for money, because most of the times some are funding and whatever for some of the projects. But it should be able to come and we look at the efficiencies. So for example, Ngata Spark, just imagine if a bank goes down for even 30 minutes. You'll find that the Reserve Bank will come from a pen at that time. That's why my bank and bank invest in timati high availability. System ikago ina imabwerera. Our system abeza kuti akuza ni kuti system yagwa mukukandika kupanga withdraw money mu bank kuma pa ATM mukutenga. And zikagwera to amakazusira ma system aja kuliro. Tinabanga ma system. So bank we're talking about amatuza we call them recovery time and recovery point objective. So recovery time is ndibanga ndikagwa tizusanthawe itali bwanji. Recovery point is system yagwa panopa. That I mean tabweresezo ndiya panopa kapena ndiya zulo kapena ndiya some hours ago. So if you look at the government systems, or itapeza kuti sinagwira even for 1 hour. People complain but not that much. Kuma you find kuti it takes days and days and days. So meaning good investment there say now when the president says can we digitize, I think that should be the direction. Can we digitize the systems? But can we even go beyond the digitization? Automation. Okay. When you talk about automation, tisamakale kuti approve wenake sinachitike chifukwa minister sali mu office. Yeah. Can we have those systems mwapangira physically, we digitize and timaika ma roles within the systems and say ichi chikafika akapanga approve ngati palibe chipanga security chipita kwa kuti. So all those affairs aspect we've got the skills already. Okay. Mukuthandiza
bwino ande mwana kuti phama kwacha madola Ko Zambia ndi makwacha. Ko Zambia ndi makwacha. Rwanda ndi francs. Okay. Yeah. Zikuyenda. Kuno kubwanji. Kuno konkovutirapo ko. Mali kuno? Kuno konkovutirapo. Pang'ono. So muli ku Rwanda? Muli ku Zambia? Tanzania. Mozambique. Kuma from Rwanda timakapanga ntchito ku Burundi, timakapanga ku DRC. So physically ti ma countries 5 kuma timapanga ma countries 10. Okay. Yeah. Ndiye kuno kuchikuvuta ndi chani? Chifani kuona ngati titakumana that was 2 years ago. Mbona ngati zasintha. Mpovuta kufotokoza kuti inu mpasa vuti. Ngawati mpovuta kufotokoza. So Malawi is we've got 2 issues. My issues ena ndokuza, for example direct ifeyo my business for example on government. But again, many ndakambira mujamu nena kuti business and government even if eso tikakhala, whatever, we're not that much interested. Because my payments, even on the small ones that we did, they take forever. There have been some that actually up to 1 year payment was on. So you look at that, you're saying, okay, do we takara iguru? Koma is this uchitika papas? Mwina face sabange now. Koma so Malawi as a country, if you talk about someone akungo kuchedosa even 4 months, very under maja kumaga kwambiri. So panoba, even if you do a trail of spark systems, you find the kuti tarimbantu nchido ambiri at every maybe 4 months or whatever, timarimbantu nchido. Most of those people that have employed, nchido zimena magwira, amakakupanga fra kagwira ku Rwanda akumasa bwerera. So as a company we're still creating money. We sustaining well, okay. Kuma business yake kweni sikuno. And the other thing is, as we professionals, I don't think I'll be happy to go into a system that will be down for 2-3 days, because that now will mess my name. Pompano nari ku Tanzania in one of the meetings, we just went in. Just remember, we know you guys. You guys, you're big, because they've seen the thing that we do. Kuma Malawi, the way it runs on the digital front, I think there is that much likelihood that you can jump in utakupanga mess up your name, because I think I didn't have. Okay. I didn't have going to be. Pangapo like a certain business in government where the payment never came for 8 months. We wrote a demand letter. When I go to pass in the journey, then the programming people are saying, so people actually are comfortable with incompetence. They are comfortable with incompetence. So for us, we professionals would not want to mess. If you really, that's why Malawi actually we've done a lot with the private sector. Because private sector people want things to run. Government, we haven't seen that much when it comes to government. Koma, I think what we might want to look at as a country is taking people to task. Your decisions. Tizitakuwapanga kuti ichfa panopa I think atakamapanga zinthu amangona ndi boma. Utakupanga chora kuika ndi boma. We never, even maramura amene tili nawo, tili maramura bwino kwambiri. Koma we not following up and taking people to task kuti, for example, tinakuwuzani kuti 60% of the business should be given to Malawians. Simunapereke chifukwa chani. Simunaonepo munthu akunena kuti kwatengera ku court kwachosa ntchito ifasa napange. Tili nacho papepara koma sitikupanga. So people are just comfortable kumanena kuti basi ndi boma. And you turn out to ask, who is boma? If I'm paying the taxes, because the fact that we're in Malawi, we're paying the taxes. If you look at the collection at MRA, even in Panopa, yes, there is a deficit about 2 trillion in the budget, but a lot of the corrections of that amount, I think up to 60%, is coming from the local payers. So the one amount in the boma, Ndramaz and Zaife, so we need to start taking people to task. Otherwise, it will be very difficult to correct what is happening. So you have given up on Malawi? No. No, I haven't given up. Yeah. But we need the right procedures. Kulipira mochedwa. Malawi is ku Tanzania amalipira msanga. Actually, so tikamapanga, for example, tikamapanga ma contract acha mmaika mu nthawi imene kuyembeza kuti zalipira. Kwazi zathu atakukuuza pano kulemba mponda unena kuti 30 days FS tikwanisa. Tatilembeni 60 days.
ndi magwirizana poyamba umaziwa kuti ine ndikuchaja za 60 days. Okay. Kunoko amakuza 30 days akutenga 1 year. So meaning having planned 1 year. Vatenga 1 year. You are failing to plan. TND a new government under Professor Peter Mutharika. Tony yawo ikuti bwanji on business lipo mwayilandira bwanji. I think it's the right tone in so many aspects. Okay. Mutakuona so even what is happening on the ground, right? Like I said, kumene tachokera kuja kuma company ma members athu ku MCCI production in less than 50%. Some of the issues that we had were doof energy. So fuel sama peseka magesa kuvuta is managed to stabilize fuel. I think that one we should appreciate. Yes, wakwera kumpesa. Panopa utakudanda ni 5,000 koma timazanira so koma magura ku black market 10,000. That's right, yeah. So then you come again into what in private sector we look at source of capital. So source of capital, most of the businesses amagatenga kuma bank. Mukamona mene achokera kuma bank wose amangobwerekesa ku government. Ndi samatira badira as private sector. Panopa with what they are doing now, apapezeka kuti mabanka jamba kutembenuka. Panopa ine actually 2 weeks ago mena mandimbira one of the branch manager panada bodi mwatikumbukira. Oh yeah. Hai tindima facilities zinakafatika mbirane. Mwatikumbukira panopa. Okay. Kuma this is maybe after 5 years because they had the market rate available. So if let's say you look at what we're doing as SPAC, the bank doesn't even care. Then did they care about the others, the smaller ones? They didn't. Yeah. So you look at that, even my bank panopa kuoneka kuti amba kutembenuka mapita ku private sector. So the tone has been good. There are some things that we still want to see better because from the private sector things are still expensive. For example, if panopa tunena reference rate is 24 point something, kumama bank add about 5%, 5.7. So we still saying kuti ngatupita bank adenga ngongore ndi 30%. We are 24 is igwira. You manage the reference. Okay. Bank add my points on top of the reference rate. Yeah. Okay. But if you compare, for example, with Zambia, the reference rate is 15%. Okay. Yeah. So no, Zambia should be 13, Mozambique 15. Oh. So what that means is ine kunoko ndikakakongola ndama ku bank. Ndikupangira business yanga. Ndio profit yanga ikhala at minimum 50% kundipangepo profit because 30 kupita ku bank. Nzanga wa Zambia ali pa 13. Akapanga adi mapoints hapo mwina ali Africa 18. Yeah, he only needs 30%. But we all want to export to the same people out there. So still more, I think as of now, we still have to look at the inflation in the rate or bank. The direction they've taken, I think it's a good direction. It's a good direction. Yeah, it's a good direction. It's really positive. It's giving us a lot of energy. It can also give you kutembenuka. Kutimwina mukoza kuyamba because but in my issues ama passport. In my issues ama national ID. Zimene munanene kuti munthu achoke ku mangochi kubwera ku Blantyre kumadza gonera just because of national ID. Isn't that? Yeah, so those ones they are the same money na kuti chani identity management. Actually one of the think tech Thursdays tinapanga weyambirira tinaonesa so how we do identity management and access control. It's our field and we do have the skill set. But I should also say, I think from what we were reading in the papers, they already have a contractor that is looking to that, but they might want to do my improvements. Because panopa, for example, my daughter passport na bank expire, and ukanika ubanga renew. So, if you are tested in town to kudigirira, we are okay. Kuma you're talking of someone who else amena kujoka kutari akubera kunoko, we can do something better. Nthawi yatithera munthu mulendo amakhala mawa kukosi takamba za ku MCCI takamba za SPAC mawu anomaliza ndi otani nthawi ino. I think ndi akambe muwiri because abapanda valazi pya waziwiri mavalazi pya waziwiri mwandifusa ziwiri so ndikambe muwiri kwinako ndi ngati mbali ya MCCI. Yeah. I think mbali ya MCCI tapanga push kwambiri. What we do is representation of the private sector in Malawi. Yeah. And you can't talk about the economy moving forward without the conducive environment for the private sector.
So those are the things that we've pushed. For example, even on the budget sessions and all that, we just look forward that maybe some of the things, like I said, the government yamba bwino, some of the things we're seeing kuti zikuenda ko bwino, we also look forward kuti these things that will bring out to government, they should be looked at them with a solid eye. Because sometimes timabweresas in the event yomaonesa kuti as a business community, how do we bring in and tipange our partner? Koma government most of the times has looked at it as akufuna za bombo, they are failing to look at way ahead. Because manena kuti mata kukhala with what we call raw hanging fruits and zina zoti parting and how. We've noticed with most of the things that is parting and how government must akanga to go tower. So I know it will be a problem of the next president, but that's something that we can look at. I think musinda maganizo. Yeah. I think musinda maganizo. Umuntu uza kutanda kanzo ndiye. Mwamanga basa. Aya basi. Mwamanga? Yes, ndibangasa. Mukhala nziko muno? Yeah, basi. Kana tukakagari kana funa kuti ndituke. Shomuri ngani mulowera Rwanda. Yeah. Kana ndifuna kutuka ngana tukakagari. I've got my permits in so many countries. Yeah, my resident permit and whatever, but kwanu. So even the things that I'm investing in Malawi now, you might have seen kuti pano patukuyamba yani pachichiri pompo. Opposite golden people. Yeah. Okay. Mumanga jani kuti? Zinthu zingapo. Okay. Yeah, so that one we call it a spark village. Okay. Village in a city, so it's bigger than the complex ya Kulilongwe. Okay. So we're putting the complex, we're putting the convention center. I would want and how kunja azita kukani functions out ku Malawi. Yeah, so because you're having a convention center until 2000, it means now that whole area will grow one bit. Actually, it's a chain. Nikamanena za community and ecosystem. We would want to have, for example, even mashato zomatenga antu apange park cha stadium kuja kumapitisa kumabwere saso. There will be even an entertainment area. So kuri zambiri business zachitika kumene kuchi. Mwayamba kali kumanga? Pamono. Nangona malata. Hata tachinga kuti samaoneka. Mwayamba kumanga sikunayamba. Tayamba. Part of the works, not okay. Yeah. So mumaliza liti. So ili machana ngapo. There is the entertainment area which we're planning by the end of the year we might open. Yeah. This year? Yeah, this 2026. 2026. Okay. So around December we should be able to open the entertainment area. It will be part of the same MGs ngati ya Kulilongwe. Okay. Then the convention center should take us about 2 to 3 years. The office complex from now is 5 years. Yeah. So the irima drama zake muzitengo Kupanga business it. Okay. So yeah, drama is a business. These are big projects. Yeah. Yeah, it's worth billions, but like I said, this is our country, so we can make money. Still, we have to invest in it. That's right. Yeah. Ndi kuthokozeni pali mawena songati magamba mbali ya chemba maso magamba mbali ya okay. So maybe mbali ya sparks just to say at the end of it my team knows we are Malawians, so some of the things that we do in the country business wise they will not even make sense. Okay. I know even many ndinkamanga office ya Kulilongwe ndinkafusa ndi contractor kumanena kuti kodi building you say business yako Malawi konko koma we do them because it's our own country tibita so good chinyumba chija mamanga Kulilongwe chijayo chinadzanza basi. No, I think there's one floor in Minister. Okay. So, but otherwise, no, we're not renting. We've only rent out one floor. It's on this park. On this park, but floor ina simu jida rent out. Yeah. This park. This park, but. Nambaso kuda kuli malojera mwe. Ariko. Yeah. It's open to the public? Yeah, we've opened Apansi. Ariko malojera ngabo? So up and see it's called MJs. I mean nabanga open. Okay. Kuma vugotena pa rooftop. I mean this is a closed one. Mwina tiza kuitana sekulina. Friend gani bambo Piri wisely chifuka cho bwera kumasifa jokana. We wish you well. This is your country. Let's invest here. Kwatu nkonkuno. Yeah. Kamene panso ndipa mapeto a program yathu ya Times Special nandi Dr. Wisely Piri, current president wa Malawi Confederation of Chambers of Commerce
and Industry. He's akutula pansi posachedwa apa, komanso yowa ndi mkulu wa kampani ya Spark Systems Limited. Ine Brian Banda, malomwe ife tonse kuno ku Times Television. Tukuyamikani pokhala nafe, and goodbye. Nyasa Blog.